Hello all, welcome to Sribhavya Jobs Alert Channel. So this is the sixth topic from building materials and construction, that is admixtures. We have 50 MCQs from this topic. Our target exam is TGPSC AEE. In these 50 MCQs, we have covered all the previous year questions from TGPSC AEE, AE, PL and APPSC Civil Engineering examinations and ESC prelims questions and GATE 1 mark questions. Okay, here we go with the first question. Which of the following admixtures is used to defer the initial setting time of the concrete? Option A calcium chloride, option B gypsum, option C sodium oxide, option D is aluminium powder. So the answer is option B, that is gypsum. మనం gypsum అనేది యాడ్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ టైంని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. కాల్షియం క్లోరైడ్ వచ్చేసి ఏంటి CaCl2, అది యాక్సిలరేటర్ లాగా యూజ్ చేస్తాం, ఇది యాక్సిలరేటర్. ఓకే, సోడియం అల్యూమినియం పౌడర్ వచ్చేసి మనం వి యూస్ ఫర్ air-entraining agents లాగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్. What is the primary purpose of using a plasticizer in a concrete mix? Option A to increase water cement ratio, option B to decrease the workability at the same water content, option C to decrease the water content for the same workability, option D to accelerate the setting time. Answer వచ్చేసి ఏంటి? To decrease the water content for the same workability. Plasticizers almost 15% of మనకి వాటర్ సిమెంటేషన్ తగ్గించి మనకి వర్కబిలిటీని పెంచుతాయి. సో వాటర్ కంటెంట్ని తగ్గించి వర్కబిలిటీని పెంచడం. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. థర్డ్ క్వశ్చన్. Calcium chloride is widely used in concrete practice as an option A retarder, option B accelerator, option C air-entraining agent, option D is plasticizer. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాం. కాల్షియం క్లోరైడ్ వచ్చేసి మనకి యాక్సిలరేటర్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. Fourth question. Which of the following is an example of a chemical admixture that acts as a retarder? Option A calcium sulfate, option B hydroxylated carboxylic acid, option C calcium chloride, option D triethanolamine. So the answer is option B, that is hydroxylated carboxylic acid as a retarder లాగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రిటార్డర్ వచ్చేసి ఇదన్నమాట, hydroxylated carboxylic acid. Fifth question. Air-entraining agents are added in concrete mixes primarily to increase option A compressive strength, option B resistance to freezing and thawing, option C unit weight, and option D is permeability. So the answer is in order to increase the resistance against the freezing and thawing, that is option B is the correct answer. Sixth question. Sugar acts as a concrete admixture at standard small dosages. It behaves as a option A strong accelerator, option B mild retarder, option C gas forming agent, option D is workability reducer. So the answer is it acts as a retarder. మనకి షుగర్, కామన్ షుగర్ ఇంకా జిప్సం రెండు కూడా రిటార్డర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. Seventh question. Mineral admixtures like fly ash are added to the concrete to improve which property in its hardened state? Option A early strength development, option B ultimate long term strength and durability, option C heat of hydration during first 24 hours, option D speed of formwork removal. So the answer is option B, that is ultimate long term strength and durability. మనకి ఎర్లీ స్ట్రెంత్ డెవలప్మెంట్ అనేది రాదు ఫ్లాష్ వల్ల, అది ఫ్లాష్ వల్ల మనకి స్లోగా హార్డన్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ 24 hours కూడా తప్పే, ఎందుకంటే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అనేది పోజులోనే యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంకా తగ్గుతుంది. ఫ్లాష్ అనేది ఇట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ పోజులన. నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫామ్ వర్క్ రిమూవల్, మనకి అసలు హార్డనింగే ఫాస్ట్గా కానప్పుడు ఫామ్ వర్క్ రిమూవల్ అనేది ఫాస్ట్గా ఎట్లయితుంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Eighth question. Which admixture is commonly used to produce lightweight concrete by creating gas bubbles inside the mix? Option A polyvinyl chloride, option B aluminium powder, option C calcium chloride, option D silica fume. So the answer is option B, that is aluminium powder. ఇందాక డిస్కస్ చేసాం మనం, అల్యూమినియం పౌడర్ అనేది మనకి ఎయిర్ ఎంట్రైనింగ్ ఏజెంట్ లాగా యూజ్ చేసాం, విచ్ మేక్స్ ద కాంక్రీట్ మనకి బబుల్స్ లాగా క్రియేట్ చేసి మనకి దాని యొక్క వెయిట్ అనేది తగ్గిస్తుంది. Ninth question. Super plasticizers can reduce the water requirement in a concrete mix up to by option A 5 to 10, option B 10 to 15, option C 20 to 30, and option D is 40 to 50. So the answer is that is option C, that is 20 to 30. మనకి ప్లాస్టిసైజర్స్ ఏమో 15% యూస్ 15% వరకు తగ్గిస్తాయి, వేరే సూపర్ ప్లాస్టిసైజర్స్ ఏమో మనకి ఆల్మోస్ట్ 30% ఆఫ్ వాటర్ పర్సంటేజ్ రిక్వైర్మెంట్ని తగ్గిస్తాయి అనమాట కాంక్రీట్లో బై యాడింగ్ దెమ్.
10th question. The major component present in pozzolanic materials like fly ash, which reacts with calcium hydroxide, is tricalcium aluminate, amorphous silica, iron oxide, and calcium carbonate. So the answer is option B, that is amorphous silica. మనకి సిలికా కంటెంట్ ఉండడం వల్ల అది మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏమైతుంది CSH జెల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాం కదా, అట్లా అన్నమాట. ఓకే, కాల్షియం సిలికేట్ హైడ్రోజన్ జెల్, హైడ్రేట్ జెల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో బై రియాక్టింగ్ విత్ ద amorphous silica. 11th question. What is the maximum recommended dosage of the calcium chloride as an accelerating admixture by weight of the cement? Option A 0.5%, option B 2%, option C 5%, option D is 10%. So the answer is option B, that is 2%. మనకి CaCl2 అనేది ఆల్మోస్ట్ ఎంత 2% by the weight of the cement అనేది యాడ్ చేస్తాం as an accelerating agent లాగా కాంక్రీట్ లో. 12th question. Air-Entraining in concrete results in an increase in option A workability, option B density, option C compressive strength, option D is modulus of elasticity. మనకి Air-Entraining agent యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే కాంక్రీట్ లో పోరస్ నేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ మనకి వర్కబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డెన్సిటీ అనేది పెరగదు, డెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది. కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ కూడా అదంతా కాదు, ఓన్లీ వర్కబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద Air-Entraining agents. Air-Entraining agents కూడా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద వర్కబిలిటీ కోసం యూజ్ చేస్తారు. 13th question. Which of the following types of admixtures is added during the underwater concreting to prevent washing away of the cement paste? Option వచ్చేసి option C, that is anti washout admixture అనేది యూజ్ చేస్తాం in order to prevent the wash away of the cement paste during the underwater concreting work. 14th question. Silica fume is a byproduct obtained from the manufacturing of option A Portland cement, option B silicon metal or ferrosilicon alloys, option C aluminum sheets, and option D is copper slits. So the answer is option B, that is silicon metal గాని ferrosilicon alloys నుండి వచ్చే మనకి బై ప్రోడక్ట్ మనం సిలికా ఫ్యూమ్ అని అంటాం అన్నమాట. 15th question. Use of fly ash as a partial replacement of the cement in concrete leads to option A higher initial heat of hydration, option B lower heat of hydration, option C faster setting of concrete, option D is reduced bleeding and segregation only. So the answer is option B, that is lower heat of hydration. ఇంకా దీంతో పాటు మనకి ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూస్ బ్లీడింగ్ అండ్ సెగ్రిగేషన్ కూడా, కానీ ఓన్లీ అన్నారు కదా ఇక్కడ, సో అందుకనేసి మనం లోవర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ తీసుకుంటాం ఆన్సర్ లాగా. 16th question. Which of the following groups represents accelerating admixtures? Option A gypsum and starch, option B calcium chloride and silicates, option B sugar and cellulose, option D is fly ash and metakaolin. So the answer is option B, that is calcium chloride and silicates. మనకి gypsum అనేది రిటార్డింగ్ ఏజెంట్, షుగర్ రిటార్డింగ్, ఫ్లై యాష్ కూడా రిటార్డింగ్ కోసమే. సో ఆప్షన్ B is the correct answer. Calcium chloride, as we all know that CaCl2 is an accelerating agent. 17th question. The main chemical compound used as a raw material for the producing naphthalene based superplasticizers is option A naphthalene formaldehyde sulfonate, option B calcium lignosulfonate, option C polycarboxylic ether, option D acrylic polymer. So the answer is naphthalene formaldehyde sulfonate is the raw material that is used for producing naphthalene based superplasticizers. 18th question. By adding an air-entraining agent to the concrete, the slump value generally option A decreases, option B increases, option C remains exactly the same, option D becomes 0. So the answer is option A, option B, that is decreases. మనకి air-entraining agent మనం కాంక్రీట్ కి యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి వర్కబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Workability increasing is nothing but the value of the slump also increases. So option B is the correct answer. 19th question. Pozzolanic materials are basically option A siliceous or aluminosilicous materials, option A highly calcareous materials, option C purely argillaceous materials, and option D is organic chemical compounds. So the answer is option A, that is siliceous ఇంకా aluminosilicous materials అన్నమాట pozzolanic materials అన్ని కూడా. 20 question. Rice husk ash is classified as a option A chemical accelerator, option B pozzolanic mineral admixture, option C plasticizer admixture, option D air-entraining surfactant. So the answer is option B, that is pozzolanic mineral admixture అన్నమాట. మనకి రైస్ హస్క్ కూడా pozzolanic material. 21st question.
What happens to the segregation tendency of concrete when optimum air entertainment is introduced? So the answer is, so the options are: option A, it increases significantly; option B, it reduces; option C, it remains completely unaltered; option D, it makes concrete set instantly. So the answer is, మనకి సెగ్రిగేషన్ అనేది ఏమైతుంది అని అడుగుతున్నారు. మనం ఎయిర్ ఎంట్రైనింగ్ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది? ఇట్ డిక్రీజెస్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. 22nd question. Polycarboxylic ether PCE based admixtures belong to which category? Option A, normal plasticizers; option B, new generation super plasticizers; option C, mineral retarders; and option D are damp proofing agents. So the answer is option B, that is new generation super plasticizers అనమాట. ఈ పాలీకార్బాక్సిలిక్ ఈథర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా న్యూ జనరేషన్ సూపర్ ప్లాస్టిసైజర్స్ అంటారు వాటిని. 23rd question. Which micro mineral admixture has the highest specific surface area? Option A, fly ash; option B, metakaolin; option C, silica fume; and option D is ground granulated blast furnace slag. So the answer is option C, that is silica fume. మనకి సిలికా ఫ్యూమ్ కి స్పెసిఫిక్ సర్ఫేస్ ఏరియా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు ద గివెన్ ఆప్షన్స్ అన్నిటిలో కంపేర్ చేస్తే. 24th question. In cold weather concreting, which admixture helps concrete to gain strength quickly to avoid damage from early freezing? Option A, retarder; option B, super plasticizer; option C, accelerator; and option D is air-entraining agent. So the answer is option C, that is accelerators యూజ్ చేస్తాం మనం. యాక్సిలేటర్ వల్ల ఏమైందంటే మనకి క్విక్గా స్ట్రెంగ్త్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది. ఓకే. 25th question. Bleeding of concrete can be effectively minimized by using: option A, calcium chloride; option B, mineral admixtures with fine particles like silica fume; option C, coarser sand aggregates; and option D is high water cement ratio. So the answer is, that is option B, that is mineral admixtures with fine particles like silica fume. అంటే pozzolanic materials యాడ్ చేయడం వల్ల, ఆ admixtures యాడ్ చేయడం వల్ల we can reduce the bleeding and also we can even reduce the segregation also. Okay, option B is the correct answer. 26th question. An admixture which physically or chemically blocks capillaries of concrete to prevent water ingress is called: option A, accelerating admixture; option B, air-entraining admixture; option C, waterproofing or damp-proofing admixture; option D is retarding admixture. As we all know that మనకి capillaries నుండి క్యాపిలరీస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ నుండి మనకి వాటర్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఏంటి అంటే డ్యామ్ ప్రూఫింగ్ అడ్మిక్షన్ అనమాట, or waterproofing admixture. So option C is the correct answer. 27th question. GGBS is a byproduct obtained from the production of: option A, steel in blast furnaces; option B, iron in blast furnaces; option C, silicon alloys; and option D are coal thermal power plants. So the answer is option B, that is iron in blast furnaces అనమాట. మనకి GGBS అనేది ఐరన్ ఇన్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేసెస్ నుండి వచ్చే బై ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. 28th question. The use of superplasters allows the production of the self-compacting concrete because it greatly improves: option A, cohesion; option B, flowability and deformability; option C, initial set time; option D, ultimate tensile strength. So the answer is option B, that is flowability and durability. 29th question. Excessive dosage of the retarding admixture in concrete may cause: option A, flash set; option B, immediate cracking; option C, indefinite delay in setting and structural failure; option D, high early strength gain. So the answer is indefinite delay in setting and structural failure. మనకి రిటార్డర్స్ ఎక్కువ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సెట్టింగ్ లో డిలే అనేది చాలా ఎక్కువ అయింది అనమాట. సో విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ స్ట్రక్చరల్ ఫెయిల్యూర్ గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 30 question. Air-entrained concrete should ideally contain air voids of size range: option A, 5 mm to 10 mm; option B, 0.05 to 0.1 mm; option C, 10 mm to 20 mm; and option D is greater than 50 mm. So the answer is option B, that is 0.05 mm to 0.1 mm వరకు ఉండాలి సైజ్ అనేది. 31 question. Which of the following mineral admixtures exhibits latent hydraulic properties on its own when it contact with the water? Option A, fly ash; option B, silica fume; GGBS; and metakaolin. So the answer is option C, that is GGBS. 32nd question. Lignosulfates are a popular raw material used to manufacture accelerators, plasticizers, mineral fillers,
gas expanders. Option B is the correct answer. They are plasticizers. 33rd question. Which admixture can be used to prevent the corrosion of the reinforcing steel bars in concrete? Option A calcium nitrate, option B calcium chloride, option C sodium sulfate, and option D is magnesium chloride. So the answer is 33rd answer is option A, that is calcium nitrate. మనకి calcium nitrate use చేయడం వల్ల we can prevent the corrosion in reinforcing steel bars which are provided in the concrete. 34th question. The target of using fly ash in mass concrete structures like dams is to reduce option A cost of the transport, option B thermal cracking due to heat of hydration, option C the total curing period, option D slump loss rate. So the answer is thermal cracking due to heat of hydration. మనం ఫ్లై యాష్ని మాస్ కాంక్రీటింగ్ స్ట్రక్చర్లో యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద థర్మల్ క్రాకింగ్ డ్యూ టు హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. 35th question. Plasticizers work on the principle of option A polymerization of water molecules, option B dispersion of cement particles by negative charge induction, option C chemical binding with tricalcium silicate, and option D is creating large air macro bubbles. So the answer is option B, that is dispersion of the cement particles by negative charge induction. Plasticizers యొక్క ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. 36th question. An example of natural pozzolana is option A fly ash, option B volcanic ash, option C blast furnace slag, and option D is silica fume. So the answer is option B, that is volcanic ash. మనకి ఇవన్నీ కూడా పోజోలోనాస్, కాకపోతే అవన్నీ న్యాచురల్ కాదు, ఆర్టిఫిషియల్, మనకి బై ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ some other products అన్నమాట అవన్నీ. 37th question. If an engineer wants to pump concrete to a high-rise building height, which admixture combination is most suitable? Option A accelerator and expanding gas agent, option B super plasticizer and retarder, option C calcium chloride and fly ash, option D air-entrainer and calcium chloride. So the answer is option B, that is super plasticizer ఇంకా retarder రెండు కావాలి. ఎందుకంటే పంప్ కాంక్రీట్, మనం కాంక్రీట్ని పంప్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ హై వర్కబిలిటీ, సో స్ట్రెంత్ తగ్గద్దు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, సూపర్ ప్రెషర్ చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది, 30% ఆఫ్ ద వాటర్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ వితౌట్ యాడింగ్ ఆఫ్ ద వాటర్ కంటెంట్. ఓకే, అట్లా మనం యూస్. రిటార్డర్ ఎందుకు, హై రైజ్ బిల్డింగ్ కాబట్టి అక్కడ వరకు రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా సెట్టింగ్ అనేది అవ్వకుండా ఉండడానికి వి యూస్ రిటార్డర్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 38th question. The use of water reducing admixtures helps in achieving concrete mix with option A lower strength for the same cement content, option B higher strength for the same cement content, option C increased segregation levels, option D increased shrinkage rates. Answer ఏంటి, in order to increase the higher strength for the same cement content. దాని యొక్క మెయిన్ achieving help, it helps in, okay, water reducing admixture helps in achieving the higher strength for the same cement content. So option B is the correct answer. 39th question. Metakaolin is obtained by calcining. Option A pure kaolitic clay, option B iron ore, option C gypsum, and option is limestone deposits. So the answer is pure kaolitic clay. By calcining the pure kaolitic clay we get metakaolin అన్నమాట. 40 question. Air-entrainment in concrete helps in reducing option A durability, option B workability, option C permeability and bleeding, option D is slump value. Answer వచ్చేసి ఏంటి, helps in reducing అన్నారు, it reduces permeability and bleeding. So option C is the correct answer. మనకి వర్కబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి కాదు. 41 question. Which chemical compound is used as a standard expanding admixture to counter drying shrinkage? Option A sulfonated naphthalene, option B sulfur aluminate based expansive chemicals, option C calcium chloride flakes, and option D is tartaric acid solutions. So the answer is option B, that is sulfur aluminate based expansive chemicals are used as the standard expanding admixture in order to counter drying shrinkage ni counteract చేయనీకి అన్నమాట. 42nd question. Class C fly ash differs from Class F fly ash because Class C contains higher amount of what? Option A silica, option B alumina, option C calcium oxide, and option D is iron oxide. So the answer is option C, that is calcium oxide. Lime content అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట మనకి. Class C
ఫ్లై యాష్లో మనకి ఎక్కువ లైమ్ కంటెంట్ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు ద క్లాస్ ఎఫ్ ఫ్లై యాష్. 43rd question. Coloring admixtures are added in the concrete in the form of option A organic dyes only, option B fine mineral oxides, option C soluble liquid acids, and option D is coarse stone dust. So the answer is option B, that is fine mineral oxides అన్నమాట. ఫైన్ మినరల్ ఆక్సైడ్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం కలరింగ్ admixtures లాగా కాంక్రీట్ లో. 44th question. Organic dyes యూజ్ చేయం. 44th question. Polycarboxylic ether superplasticizers disperse cement particles mainly through option A electrostatic repulsion, option B steric hindrance mechanism, option C viscosity reduction of water paste, and option D is entrainment action. Answer is option C, that is viscosity reduction in the water paste ద్వారా అన్నమాట. So this is the correct answer. 45th question. Soap, fatty acids, and petroleum resins are common raw ingredients used to make option A accelerators, option B air-entraining agents, option C superplasticizers, and option D is viscosity modifying agents. So the answer is that is air-entraining agents. Okay. 46th question. When silica fume is used in concrete, silica fume use చేసినప్పుడు the water demand of the concrete mix option A decreases significantly, option B increases due to high specific surface area, option C becomes completely zero, option D stays unchanged. So the answer is option B, that is మనకి స్పెసిఫిక్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డిమాండ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పెరుగుతుంది యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ సిలికా ఫ్యూమ్కి మనకి ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది కాబట్టి. 47th question. Viscosity modifying admixtures VME అంటాం వాటిని. They are primarily used in self-compacting concrete not to prevent option A initial setting time, option B segregation and bleeding, option C heat generation, option D is drying shrinkage. So the answer is option B, that is in order to reduce the segregation and bleeding కోసం మనం viscosity modifying admixtures ని యూజ్ చేస్తాం సెల్ఫ్ కాంపాక్టింగ్ కాంక్రీట్ లో. 48th question. Short term strength gain is highest when using which type of admixture? Cement admixture system. Option A cement plus fly ash, cement plus silica fume, cement plus calcium chloride accelerator, and option D is cement plus gypsum retarder. So the answer is option C. మనకి ఆప్షన్ సి ఏంటిది సిమెంట్ అండ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ యాక్సిలేటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల వి కెన్ ఇంక్రీజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ స్ట్రెంగ్త్ గెయిన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనమాట యాజ్ వి యూస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ యాక్సిలేటర్ యూజ్ చేస్తే. 49th question. Admixtures are generally added to the concrete in a quantity based on the weight of option A coarse aggregate, option B total aggregate, option C cementitious materials, option D total water content. So the answer is option C cementitious material based పైనే మనం క్వాంటిటీ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. మనకు ఆల్రెడీ చూసాం మనం CaCl2 అనేది 2% by the weight of the cement కదా అట్లా అనమాట. Last and final question, that is 50, that is the chemical admixture triethanolamine is primarily classified as an option A retarder, option B accelerator, option C air-entrainer, and option D is plasticizer. So the answer is option B, that is accelerator. అది ట్రై యాక్సిలేటర్. ఓకే, సో ట్రై ఇథానోలమైన్ అనేది మనకి యాక్సిలేటర్ అనమాట. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో హియర్ వి గో విత్ ద 50 క్వశ్చన్స్ అనేది కంప్లీట్ అయినాయి. మనకి 50 క్వశ్చన్స్ యొక్క ఇన్ డీటెయిల్ కి ఇంకా ఆన్సర్కి ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కింద ఇచ్చాను నేను. ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ PDF you can join our Telegram channel called as Sribhavya Jobs Alert Channel. I'll be providing the link of the Telegram channel in the description box of this video. If you like the content of our video, please like and share it with your friends and family. Thanks for watching. Thank you.